Evet, bugün sizlerle birlikte yeni bir seri Fallout New Vegas'a başlıyoruz. Yeni oyunu diyorum şuradan. Mevcut oyunun ortasına yazacak falan. Eski kaydımı kastediyor herhalde bu. Oyunu daha önceden oynadım, bitirdim. Muazzam bir oyun. Şimdi oyunun başında konuşmalar falan var. Ben buralara gelince altyazı yoktu. Tekrardan çekiyorum şimdi de. Hala yok. Yok yani. Neyse, olayları en sonunda sinematik bittikten sonra anlatacağım, anlatabildiğim kadarıyla. Oyunu bayağı bir modladım. Buralarda zaten konuşmalar yok, konuşabilirim. Oyunu bayağı bir modladım. Zaten doğru düzgün çalışması için yani 10, 20, 30 tane mod kurmanız falan gerekiyor. Bakalım. War. War never changes. When atomic fire consumed the Earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Evet, oyun böyle başlıyor. Önce dünyayı anlatıyor bize.
İşte nükleer savaş falan sonra insanlar sığınaklara girdiler. Sığınaklardan çıktıktan sonra toplumlar falan kurdular. Kendi aralarında savaşmaya başladılar. İşte bu bölgede de bir baraj var. Onun kontrolü için Sezar'ın birlikleri, NCR diye bir birlik falan diye savaşıyorlar işte kendi aralarında. Biz de basit bir kuryeyiz. Kuryemiz çalındı ve bizim kafamıza sıkıldı. Ama görünen o ki tam ortasından vuramamışlar. Sıyırmış kafamızı. Hadi bakalım uyanıyoruz. How about that? Whoa, easy there, easy. You've been out cold a couple of days now. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? Düşündüğüm çok güzel bir isim var. Olmadı. Şurayı da şey yaparsam. Boşluksuz olsun artık. Ebu Bekir Sıddık Bebek. Boşluklu da olabiliyormuş, tamam ya. Dur bir dakika. Ebu Bekir Sıddık Bebek. İyi olmadı lan. Tamam. Ebu Bekir Sıddık Bebek. Daha doğrusu I Sıddık can't say Bebek olduk it's ama. what I'd have picked for you, but if that's your name, that's your name. I'm Doc Mitchell. Welcome to Goodsprings. Now, I hope you don't mind, but I had to Mousepad go rooting unuttum. around there in your noggin to pull all the bits of lead out. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. How'd I do? Şu gıdığa bak ya. Erkek, kadın. Ne yapalım? Kadın olalım mı? Olalım. Ebu Bekir Sıddık Bebek erkek olacak değil ya. Allah Allah. Kadın da olabilir. Kadınlara da konabilir. Bence normal. Asyalı, Kafkas olsun. Bu ne lan? Bu güzel. Yaş. Aha böyle. Saç stili. Uyuz ne ya? Cazibe ne? Şu geri patlama subay 3 numara. Geri patlama benim şeyim oldu. Nedir lan bu geri patlama? Günahkar melek. Demir bakire. Aynen. Aha geri patlama. Tamam. Geri. Tamam. Evet. 100 ırk. Saç. Tamam. Evet. Well, I got most of it right anyway. Stuff that mattered. Okay. No sense keeping you in bed anymore. Let's see if we can get you on your feet. Good. Why don't you walk down to the end of the room? Over by that vigor tester machine there. Take it slow Tamam now. dayıcım. It Ne ain't a race. yapacağımızı biliyoruz. İlk defa şey yapmıyoruz. Yatak uyuyor. Niye kırmızı diyor? Oo. Bayağı hızlandık mı biz? Kağıt tutucu falan. 25 bilim. Tamam biz malız. Malız. You're looking good so far. Go ahead and give the vigor tester a try. We'll learn right quick if you get back all your faculties.
Bu ne lan? Aa. Algılama. Bunu da düşür lan. Aa, dayanıklılık. Böyle olsun. Karizma. Şöyle olsun, karizmamızda zeka. Bandık her şey, çeviklik, şans, kuvvet 1, algılama 1, dayanıklılık 8, karizma, zeka, çeviklik, şans. Böyle oyunu bitirebilir miyiz ki? Kuvvetimiz 0, algılama 1, kuvvet de 1, 0 ne? Dayanıklılık 8, karizma 10, zeka da 10. Ya karizma bizim fazla bir işimize yarar mı ki ya? Karizma nerede? Ticaret, hitabet. Hitabet önemli. Look Hallettik. at that. Maybe them bullets done your brain some good. Well, we know your vitals are good, but that don't mean them bullets didn't leave you nuttered in a bighorn and dropped. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? See if your dogs are still barking. Sor bakalım dayı. All right. I'm gonna say a word. I want you to say the first thing that comes to mind. Psikolog oldu bu Dog. da iyice. Köpek. Yiyecek, gazete, plan, tekme, mama. House. Ev. Barınak. Night. Rüya. Bandit. Haydut. Ezmek mi? Bıçaklamak Light. olsun. Işık. İlham. Mother. Ana bakıcı, genetik kurabiye kanalı, sinir krizi. Geveze. Özlem duymak. Özlem olsun. Okay. Now I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. First one. Conflict just ain't in my nature. Katılıyorum. I ain't given to relying on others for support. I'm always fixing to be the center of attention. Evet. I'm slow to embrace new ideas. I charge in to deal with my problems head on. Evet. Almost done here. What do you say you have a look at this? Tell me what you see. Kırık bir çene, kimyasal reaktör. Kötü bir yere. Okay. How about this one? Şekiller gitgide ilginçleşmeye başlıyor. Ha, biçilmez bir sanat eseri. Allah'ım yarabbim. Sadece ben mi kötü şeyler görüyorum? Denizde bir gemi neye benzediğini söylemeye utanıyorum. Last one. Çak yapan Bektaşiler. O da buradan mı alınmış? Karanlığın içinde bir ışık. Well, that's all she wrote. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. Bilim 40 ne lan? Yakın silah değil, tıp, ticaret, silahsız dövüş, silahlar,
hitabet. Hayatta kalma, enerjisiyle bilim. Bilime de bas. Tamamdır aga. Ben böyle Before iyiyim. I turn you loose, I need one more thing from you. I got a Söyle dayı. form for you to fill out so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like I expect to find you got a family history of getting shot in the head. Eli ağır. Hızlı vuruş. Artı 5 ticaret, tıp, tamir, bilim ve hitabet. Eli ağırı bırak da iyi huylu diyelim. All right, I guess that about does it. Come with me, I'll see you out. Bayağı hızlı koşuyorum ya. Eskiden böyle değildi buralar. Açsam mı ki? İlk yardım kutusu. Boş şırınga. Al ya. Ne alırsan kârdır, pardon. Şu ne? Dayı senin evi lootlayabildiğim kadar lootlayacağım, kusura bakma. Uf, mermi. Bilmem ney bitkisi, al al. Al, bitki ayırt edecek durumda değiliz zaten. Satranç tahtası. 1-2 kapak eder en fazla. 1-2 kapak için. Giysi dolabı. Böyle cıbıldak dolaşacağız anlaşılan. Buzdolabı bir şeyler vardır. Atom. Tamam, skoç iyi. Dayı neredesin? Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to be now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. It was my wife's. I think she was about your size, and she hardly wore it after we left the vault. Felt it was too brazen. I don't know. You should... I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too, and the metal fell. Anyway, but try not to get... Sonunda. Böyle bir dünyada çıplak olarak dolanmak istemiyorum. Çıkalım. Şimdi dedi ki senin mezardan çıkaran bir robot vardı. O da şu. Ne diyorsun lan? Howdy, partner. Might I say you're looking fit as a fiddle? Eyvallah. Don't mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger in need. Ben yabancı mıyım? I was out for a stroll that night when I heard the commotion up the old bone orchard. Saw what looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. Once they'd run off, I dug you up to see if you were still kicking. Turns out you were. So I hauled you off to the dock right quick. Can't say Bana that kimler I'm familiar with saldırdı? the rascals. Bunları bir soralım. Some of the fine folks in town might be able to help you out with that. I moseyed into town, 10, 15 years ago. Before that, I can't quite seem to recall. Odd. Anyway, it's a...
I'm a Securitron. Nasıl bir Robcom robotsun? Security Model Onu da soralım 2060 sana. Hoşça kal. Şimdi ne yapacağımı bildiğim için direkt yapabilirim. Bak bak. Bakın modlar kurduğum için böyle oldu. Madenci meyhanesi. Dayı, kusura bakma, ağzının ortaya attık şunu da. Howdy. What can Easy Pete do for you? The Bana one in kimler the saldırdı fancy biliyor musun? suit seemed to be calling the shots. That's as much as I know. Other folks in town might know more. Word of advice, though, if you ever catch up with him, watch out. The man's got cold eyes like a snake. Neden gamsız Was a pet ediyorlar? prospector until I decided to settle here to get away from the NCR. Now we'll just take it easy and help out with... Nah. Means I poke through old buildings looking for working tech and such. Some folks just call it salvaging, but never liked the term. Way I see it, salvage means... Ensar hakkında sorun Don't nedir? get me wrong. The NCR's got a lot of decent folk in it. It's just that they make you part of them. Towns like Goodsprings and Prim don't stay independent for long. Not if you've got something the NCR wants. Still, the NCR keeps the Legion away. They're Lejyon nasıl bir slavers, grup? led by a guy named Caesar, or Caesar. Sezar diye Not bir sure how liderleri you're varmış, supposed to say it. tüccarlarmış A falanmış couple of years filanmış. ago, they tried to take over Hoover Dam, but the NCR beat them back. The NCR didn't or couldn't finish the job, though. The Legion's got its strength back and is getting ready for another round at the dam. My money's still on the NCR winning, but you never know. We've been hearing stories about legionaries on the Nevada side of the river, so keep a gun handy. You don't want to get caught by them. The machine? Robot hakkında neler biliyorsun diye No matter sorduk what Trudy şimdi. says. She thinks it's Zararsızdır hiding falan something, filan. but Aynen. I think it's just a broken down relic with no place to be. Nope. Had a pretty good claim once, way out east by the river, but got run off by raiders. Baraj The neden dam o powers kadar a lot of önemli New Vegas, diyoruz. and then there's all that Vegas'a clean water elektrik line in sağlıyor. Lake Mead too. Temiz Anybody su who owns the falan dam sağlıyor owns the diyor. territory. Meat and hide mostly. Can't put a pack on them. You just lay down until you take it off. Can find a bunch of wild ones high up in the hills, but gotta be careful around them. They can put up a decent fight if cornered. Hoşça kal. Keep your gun handy if you go poking around some of the abandoned places around here, like the schoolhouse. Silahımız yok Critters henüz. move in there sometimes. Örneğin. Stats, items. Tabancamız varmış bir tane. Oba. Tamam. Girelim. İnşallah olay çıkmaz bizim elimizde silah vardır diye. Cheyenne, stay. Don't worry, she won't bite unless I tell her to. Köpeğe diyor. Yeah, I Doktorun guess there's a thing önerdiği or two I şey could show you. buymuş bize. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside, behind the saloon. Yine dışarıda salonun arkasında buluştuk. Biz direkt önden çıktık. Geldim lan. Now, see the sarsaparilla bottles on the fence there? Take this and try to hit a couple of them. Neyi alayım?
Zaten var ki bende bir şeyler. Bak. That's the right idea. Look down the sight. Bu niye isabet etmiyor lan? Ana. Buga girdi bak. Dur bir dakika. FPS oynayayım bir de. Try crouching down and staying still. It'll help your aim. Eğil diyor. CTRL. Nice shot. Well, that's a start. But I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Tell you what, I gotta go chase geckos away from our water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Why don't you come along? Tamam, Follow me. geliyorum. It's just down to the southeast a short ways. Burası bölüm sonuydu.